Imagina tu dinero, elq ganas con esfuerzo cada mes, ahora imagina que, sin que hagas nada, una parte de dinero se evapora, lentamente, pero sin pausa, cada ao, puedes comprar un poco menos con la misma cantidad, no es una, es la realidad del sistema en el que vivimos. Y entender este simple hecho es el primer paso para comprender por qué algo como Bitcoin existe, y el dinero moderno, el que usamos todos los, pierde valor con el tiempo. Lo llamamos, pero, por qué ocurre, nuestro sistema financiero actual, basado en duda cuando los gobiernos necesitan gastar, de lo que recaudan, o cuando los bancos centrales quieren estimular la crean dinero nuevo, no lo imprimen, en grandes imprentas, sino digitalmente, con unos pocos clics, cada nuevo euro o peso que se cree, diluye el valor de todos los que ya existen, y es un sistema decidido para incentivar el gasto y la deuda, no el ahorro a largo plazo. En este contexto nace Bitcoin, no fue creado como una para enriquecerse, ni como una de una empresa. Bitcoin fue una respuesta directa a la crisis financiera de 2008, un momento en que la confianza en los bancos y los gobiernos se es resolver un problema fundamental, la constante del dinero controlado por entidades centrales. Bitcoin propone un sistema monetario alternativo, a no que nadie puede manipular. La diferencia esencial entre Bitcoin y el dinero tradicional radica en su control y el dinero fiduciario, como el es controlado por bancos centrales, ellos deciden dinero crear y Bitcoin, en cambio, es descentralizado, no tiene director ejecutivo, ni una junta directiva, ni un banco central, funciona gracias a una red global de computadores que siguen reglas estrictas establecidas en su original. Nadie puede cambiarlas unilateralmente. Una de esas reglas inquebrantables es su escasez. Solo archiime alones de bitcoins, ni a no se pueden imprimir para pagar deudas o financiar proyectos. Su programada cada vez lenta con el tiempo, hasta que se emite el Bitcoin, aproximadamente en el al esta escasez digital programada es lo que le da una propiedad similar al oro es un ancla en un de dinero infinito, y el papel de los bancos centrales es mantener la estabilidad de los precios, pero en la su objetivo de usualmente ahorrar del beneficio anual, significa que programan una de poder adquisitivo constante. Quieren que el dinero fluya, que no se quede quieto, la es una herramienta para lograrlo, y el problema es que esta silenciosa castiga al ahorrador y beneficia a quienes cerca de la fuente de dinero es del sistema posible. Bitcoin sugiere que no un error muy es pensar tarde. La gente vio los precios de 2018-2020, que la oportunidad ya. Pero esto es ver a Bitcoin como un billete de, no como una monetaria en sus primeras fases. Es como decir en yo que era demasiado tarde para usar Internet porque algunas empresas ya salido a bolsa. La de una nueva, no es una recta. Bitcoin ha avanzado a de ciclos de euforia y crecimiento explosivo, seguidos de correcciones severas y de aparente estancamiento. Estos ciclos han ocurrido aproximadamente cada 4 años, a menudo ligados a un evento llamado halving, que reduce a la mitad la de nuevos bitcoins. Cada ciclo, a pesar de la volatilidad, ha dejado a Bitcoin con un precio alto que el interior y una base de usuarios amplia. La global de Bitcoin es millones de personas han hablar de, pero pocas lo entienden o lo poseen, y el verdadero crecimiento no es solo el precio, sino la infraestructura. Sin embargo, ignorar los riesgos
irresponsible el riesgo evidente de Bitcoin es su volatilidad, su precio puede subir o bajar. En cortos de tiempo, esto se debe que es un mercado relativamente nuevo y pequeño con activos tradicionales como el oro o los bienes. Otro riesgo real es los gobiernos de todo el mundo, decidiendo tratar a Bitcoin, regulations hostiles, dificultar su uso o su a moneda local, aunque prohibirlo por completo en una red global y descentralizada ha demostrado ser extremadamente. Por esto mismo, Bitcoin no es un esquema para hacerse rico. Quienes entran con esa mentalidad suelen ser los que compran en la euforia y venden en él, perdiendo dinero en el proceso. La narrativa de la riqueza es un subproducto ruidoso de sus ciclos de precios, pero distrae de su fundamental. Pensar en Bitcoin como una forma de duplicar tu dinero en un mes es un error de perspectiva. Se benefician de Bitcoin a largo plazo, no necesariamente los que llegaron primero, sino los que tienen paciencia y una a largo plazo. Se benefician quienes viven en con alta o controls de capital, don Bitcoin ofrece una salida para proteger sus ahorros. Se benefician los ahorradores pacientes que entienden que, participando en la de un nuevo activo global, y se benefician las generaciones futuras si Bitcoin logra establecerse como una reserva de valor confiable y global. Es crucial entender la diferencia entre especular es apostar a los movimientos de precios a corto plazo, es un juego de suma cero, y estresante. Invertir, en el contexto de Bitcoin, es asignar una pequeña parte de tu patrimonio a una, con el potencial de preservar valor a lo largo de, es un acto de ahorro a largo plazo, no de comercio diario, una forma saludable de pensar en Bitcoin es como un seguro contra la mala monetaria de los bancos centrales. No compra un seguro de hogar esperando que su casa se incendie, lo compra por si acaso. De manera similar, una pequeña a Bitcoin no es una apuesta a que el sistema financiero, sino una, por si la, de la moneda se acelera o la confianza en las instituciones sigue decayendo, es, pasar en los, nadie tiene una bola de cristal, pero podemos observar tendencias, por parte de instituciones financieras, continuar, fondos de pensiones, aseguradoras y grandes empresas, empezar a incluir Bitcoin en sus balances como una reserva de valor, que lo rodea, como la Lightning Network, hacer que usar Bitcoin para pagos pequeños y barato, y la claridad regulatoria, aunque un riesgo, traer una nueva ola de confianza y, si es favorable el camino, pero a largo plazo parece apuntar hacia una mayor. En el sistema financiero global, entonces, tipo de persona, considerar Bitcoin, alguien con un horizonte temporal largo, de 10 años, alguien que ya tiene sus finanzas en orden, un fondo de emergencia, pocas dudas de alto, y otras inversiones, alguien que se toma el tiempo de estudiar y entender lo que, comprendo, alguien que puede tolerar la volatilidad sin vender por, ser alguien que invierte una cantidad que no la, el suyo si su valor caerá en 80%, porque entiende que es una, a largo plazo, por el contrario, no, invertir en Bitcoin, alguien que necesita el dinero en el corto plazo, alguien que busca hacerse rico de la noche a la mañana, quien invierte dinero que no puede permitirse perder, como el dinero para la renta o la comida, quien se deja llevar por el miedo a quedarse fuera FOMO sin entender la, sobre todo, quien no, dispuesto a soportar la volatilidad emocional que conlleva, Bitcoin exige paciencia y, no esperanza y codicia. Al final, la pregunta sobre si es tarde para Bitcoin nos obliga a reflexionar sobre nuestra, con el dinero,
el tiempo y la paciencia. Y el dinero no es solo un medio para comprar cosas. Es una forma de almacenar el tiempo y la que invertimos en nuestro trabajo. Si el recipiente en el que guardemos es tiempo tiene un agujero, como ocurre con el dinero inflacionario, estamos perdiendo lentamente nuestro pasado. Bitcoin es un intento de crear un recipiente sin agujeros. Sí o no, solo el tiempo lo, pero la que ha iniciado es su legado. Importante nos ha obligado a todos a preguntar, ¿qué es realmente el dinero? Y si el que usamos hoy es el mayor que podemos tener.